And now, dear students, after we talked about solving inequalities, normal inequalities عاديين ما فيهم شيء, we are going to talk about something new, which is solving inequalities with absolute values. That's new. يعني هذا الشيء اللي بدنا نحكي عنه هلا، ما عندكم فكرة عنه بجريد 8 أو بجريد 9 أو بجريد whatever. So it's just an idea that starts اللي بنبلش نعطيها من grade 10. Solving inequalities with absolute values, and here we go. The first example, number 1, x plus 3 in absolute value is less than or equal to 2. So when I have absolute value, directly لازم أتذكر موضوع ال plus or minus. That's the rule concerned with the absolute value. كيف بحل هيدا ال inequality؟ بكل بساطة I put x plus 3 like a boundary, like bounded between minus 2 and the plus 2. So هيدا التو اللي هون I take the negative value of it and the positive value of it. هيدا الشيء بنقله conjunction. حاشرحها بطريقة تانية لنفهم من وين أجت إنه هي boundary between أو bounded between minus 2 and 2. الفكرة هي إنه لما عندي x plus 3 less than or equal to 2 معناها I have what we call a conjunction. I have that x plus 3 less than or equal to 2 and بشدد عليها x plus 3 greater or equal to minus 2. يعني أنا عندي لنقول هون ال minus 2 على number line وعندي هون ال 2. اللي جوات الابسوليوت هو less than or equal to 2، يعني رايح لهون مثل ما حكينا بالexamples اللي قبل about inequalities العاديين، وال greater than minus 2 بده يروح لهون. So when بيلتقوا معناتها أنا بدي المطرح اللي هو between minus 2 and plus 2. فمن هون اجت فكرة انه بتحطهم دغري like a boundary. طبعا فينا نحلهم بهي الطريقة ونحلهم to inequalities to separated inequalities ونرجع نشوف الجواب والintersection تبعولن مثل ما عملنا بالexamples اللي قبل بالsystem of inequality. But it's better if we have a rule to use it. الرول هون بكل بساطة انه بدل ما اعمل كل هيدا الشيء بجي بحط ال x plus 3 bounded between minus 2 and 2 وبرجع ببعت ال 3 طبعا for both sides. طيب أنا لما بدي أبعتها for both sides ليش الإشارة بدها تصير هون ماينس وكمان هون ماينس؟ السبب بكل بساطة إنه أنا لما عم ببعت للجهة التانية هي بالحقيقة مش قصة عم ببعت، هي قصة إنه أنا بدي أتخلص من هيدا ال plus 3. لا أتخلص من ال plus 3 بدي أحط له الأوبوزيت تبعوله which is minus 3. بس أنا بالإيكويشنز وبالإنيكواليتيز ما إلي حق أعمل شي بجهة وما أعمله بالجهة التانية. So that's why مثل ما هون حطيت لها لل plus 3 minus 3 هون عند ال 2 بدي حط minus 3 وهون عند ال minus 2 بدي حط minus 3. هيدا نحن بنقوله بشكل سريع انه بنبعت 3 لهون ولهون وبنغير لها اشارتها، بس بالحقيقة هيدي العملية اللي عم بتتم، هول بيتشطبوا فبتبقى الاكس لحالها. بالحقيقة هيدا اللي عم بصير. That's why نحن بنحط هون minus 3 بس منقول انه نحن هون كمان حطينا minus 3 وهون minus 3 بس منقولها بشكل انه نحن بعتنا 3 للجهتين فتغيرت اشارتها. اوكي هيدي هي كل القصة. So بنكمل minus 5 بصير عنا بالجهة الأولى less than or equal to x less than or equal to minus 1. We can read it as x is bounded between minus 5 and minus 1. هلا كيف بنعبر عن هيدا السوليوشن on a number line and in the interval form؟ عن number line بكل بساطة as I told you بنحط الأرقام بالترتيب من الصغير للكبير. ف minus 5 قبل ال minus 1 and the solution is the values or are the values between minus 5 and minus 1 بنعبر عنهم بهيدا الداش أو بهيدا اللاين أو هيدا السيجمنت. هون at minus 5 we make it a closed interval similarly at minus 1 because both numbers are included. So لازم سكر الانترفال عليهم. أما ال solution كinterval form صار كتير هين if we are going to use the number line. The interval is minus 5, minus 1 closed at both. And that's the solution. Now let's see the second example. We have absolute value of minus 3x plus 1 less than 2. Similarly as I told you in the previous example بس هون ما في or equal بس هيدا الفرق. So minus 3x plus 1 بحطها بالنص and it is bounded, it must be bounded between 2 and minus 2 مثل ما حكينا. We take 1 to this side and to this side فبدها تصير minus 1 فبصير عندي بالنص minus 3x
هون بدي يصير عندي minus 2 minus 1 وهون 2 minus 1. فبصير minus 3 less than minus 3x less than 1. Now, what should I divide by? I should divide by the coefficient of x. As usual, دايما نحن divide by the coefficient of x, which is minus 3. So هون بدي اجي اقسم هيدي الباوندري كلها by minus 3. ونحن اتفقنا انه الاوردر بيتغير لما نقسم على نيجاتيف. اوكي؟ so لما نجي نقسمها كلها على نيجاتيف حيصير عندنا هون 1 على نيجاتيف 3. هيدي الاوردر لاحظوا كيف صارت انقلبت من less than ل greater than x وال less than كمان انقلبت ل greater than. فهيدي صارت بتنقرأ like x اكبر من minus 1 over 3 واصغر من 1. but بالماس نحن بدنا نتعود نكتب دايما بهالترتيب. يعني هون منطقيا صح الجواب صح، بس كترتيب لازم اكتب الاكس بالنص ويكونوا الارقام من هون ومن هون. يعني يكون الاكس بهيدا الشكل bounded بس يكون الاشارات او الاوردرز هيك شكلهم. اوكي مش هيك زي ما مكتوب هون. سو شو بدي يصير عنا؟ بصير عنا انه minus 1 over 3 less than x less than 1 to say that x is bounded between minus 1 over 3 and 1 where these two numbers are not included. ما في or equal عليهم. So these numbers are not included. So just the value between minus 1 over 3 and 1. Now to represent it on the number line بكل بساطة minus 1 over 3 and 1 طبعا هيدا أصغر من هيدا واللاين بيناتهم or segment بيناتهم. and لاحظوا هون كيف الداشز رايحين لبرا. So الايديا هي انه لما بيكون بدي النمبر بحط الداشز تجاهه ولما بيكون ما بدي اياه بحطهم بعكسه لبرا. اوكي لما ما يكون في or equal. and thus the solution is very simple. It is just using this number line from minus 1 over 3 to 1 and append at both numbers. Another example, but here we have absolute value of x plus 3 is greater than 2. So the absolute value here is greater than the number. Now this is called disjunction case. يعني نحنا مرقنا بالكيسز اللي قبل لما كانت less than قلنا بناخدها للx plus 3 قلنا بناخدها أصغر من شو؟ من البوزيتيف وأكبر من النيجاتيف. هيك اتفقنا قلنا بناخدها bounded between the negative value of this number and the positive value of this number. هون بالعكس بدنا نعبي النمبر لاين. نحن إذا أخدناها between لاحظوا كيف إذا نحن بحالة less than أخدناها between minus 2 and 2. أوكي أخدنا هيدي المنطقة من هون لهون. طيب هيدا اللي هو greater than بدي يعبي لنا النمبر لاين. so شو بقي فاضي عنا؟ بقي من هاي المنطقة من الماينس انفينيتي للماينس 2 وبقيت هاي المنطقة اللي هي من ال 2 للبلس انفينيتي. اوكي so هون كأني عم باخدها x less than minus 2 او عم باخد الفاليو اللي جوات الابسوليوت less than minus 2 وعم باخدها or هون بنقلها disjunction ما بيتلاقوا ابدا. هلا بنشوف كيف greater than 2. so the idea is when I have absolute greater than باختصار وبشكل سريع باخد اللي جوات الابسوليوت value x plus 3 اوكي باخدها اكبر من البوزيتيف or مش and بكتب or اصغر من النيجاتيف وبدي حل مرتين عادي بدي حلها مرتين. so أكبر من ال plus of the number and less than the negative of the number. كيف يعني بدي حلها مرتين؟ يعني مثل ما أنتم شايفين هلأ أول مرة بحل x plus 3 less than minus 2 ببعت 3 لعند 2 بتصير x less than minus 5 or x plus 3 أكبر من 2 كمان ببعت 2 للجهة التانية بتصير x greater than minus 1. طب how to represent them on the number line and I'm sure they are not going to intersect and here we go. بنحط minus 5 of course قبل بعدين ال minus 1 so we have it less than minus 5 يعني من ال minus 5 لل minus infinity greater than minus 1 من ال minus 1 لل plus infinity. They will never intersect. We call them disjunction case. We call this case the disjunction case. طيب هلا السوليوشن كيف بدي اكتبه كانترفال فورم وانا عندي مطرحين that are solutions for this inequality. بكل بساطة بعبر عن الأور باليونيون بهيدي السيمبل اللي هي اليونيون. اوكي so this is the union. فإذا مش intersection. ال
الانترسكشن هي بحالة less than بيطلع الباوندري اللي بيناتهم، الجواب اللي بيناتهم. أما بحالة greater than as here في شي حيطلع كل وحدة رايحة على جهة and we separate the intervals by the union sign. So from minus infinity to minus 5 using the number line مثل ما هو نقلنا من الشمال لليمين minus infinity minus 5 opened at minus 5. شفتوا كيف بعكس السهم لأنه ما في or equal. Similarly at minus 1 they are opened. اوكي لاحظتوا الداشز لبرا. So opened interval at minus 1 till plus infinity. معناها شو؟ معناها أي value of x بخدها بين minus infinity وال minus 5. For example minus 7 وبعوضها هون. لاحظوا minus 7 plus 3 minus 4 بالabsolute value بتظهر 4 أكبر من 2. وأي value بخدها بين minus 1 والplus infinity for example 10 مثلا. أوكي 10 plus 3 13 أكيد 13 بس تظهر 13 أكبر من 2. فإذا شو يعني هيدا هو السوليوشن؟ معناها أي value بخدها بهيدا الانترفل أو بهيدا الانترفل وبعوضها مطرح الأكس راح أحصل على الأوردر المطلوب اللي هو greater than 2. هون في عنا بعد example بس في عندها greater or equal. نفس الأفكار اللي كنا عم نشتغلها قبل شوي but here we have greater or equal. فعادة بس نشوف absolute greater than منتذكر إنه هي مناخدها أكبر من ال plus 2 ومناخدها أصغر من ال minus 2. لاحظنا؟ So minus 3x plus 1 less than or equal to negative 2 or minus 3x plus 1 greater or equal to positive 2. Now مثل العادة take one to the other side بتصير minus 3x less than or equal to minus 3 or minus 3x greater or equal to 2 minus 1 which is 1. Now we have here to divide by minus 3 as well as here. لما بنقسم على minus 3 what will happen to that order؟ بتكون less than بتصير greater than. So لما قسمناها هي كلها by minus 3 لما قسمناها by minus 3 اوكي الأوردر قلب لأنه نحن عم نقسم على negative. So it will be x greater or equal to 1 or كمان هون نفس الشي بس نقسم by minus 3 حيطلع عنا x less than الجريتر بدها تصير less than or equal to minus 1 over 3. Again مثل ما كل مرة عم نعمل we have to arrange the numbers on a number line and to choose the solution. X greater or equal to 1 or less than minus 1 over 3 so we have to put them in the increasing order these numbers minus 1 over 3 and 1. So less than means going that way, greater than means going that way, including 1 and minus 1 over 3 because we have or equal. So لاحظوا كيف الداشز اجوا مع السهم مش لبرا. Now what is the final solution using the number line? S equals from minus infinity to minus 1 over 3 union from 1 till plus infinity. Okay? So أي value here أو here بخدها and we evaluate x by it we will get the same that order اللي هو موجود هون greater or equal ل 2. طيب خلينا نشوف هيك شوية examples فيهم هيك شوية شغل مثل هيدا مثلا 3 plus absolute value of this. لما بدي ابعت 3 للجهة الثانية what am I going to have? Let's see. minus 3x plus 1 less than minus 5. طيب هون في شيء ما طبيعي ما ملاحظين؟ نحن بنعرف انه الابسوليوت فاليو هي something that's always positive value. هي positive. فأنا كيف عم بطلب مني أحل إنه minus 3x plus 1 less than minus 5. كيف بدها تزبط هيدي؟ So هون شو بقول؟ هلا بنشوف شو بنقول. نفس الشيء example 6 minus 4 into this one. طبعا بدي اخلي الابسوليوت فاليو لحالها so I have to get rid of this minus 4 فبقسم عليها هون وهون طبعا فبدي احصل على absolute value of minus 3x plus 1 less than. ليه less than؟ لأنه نحن قسمنا if you notice here قسمنا على negative 4 so طبيعي بدنا نقلب الأوردر so وصلنا ل absolute كمان less than negative. كمان هون في شيء هلا بنشوف شو بدنا نقول عنه. هون شو حنقول؟ وقفنا عندها هيدي شوي انه absolute less than minus 5 and absolute here less than minus 3. We know that absolute value is a totally positive value. So
هون بنقول phi no solution for this inequality. That is impossible because I know that the absolute value is always a positive value, so it cannot be less than a negative one. Okay, ما معقول تكون أصغر من negative وهي something that's always positive. هات نكمل examples. مثلا هون عندي 3 plus نفس الشيء، نفس الإكزامبل number 5 بس بدل less than حطيت greater than. اوكي هول بنقول لهم special cases. So 3 plus absolute value of this one greater than minus 2. كمان أكيد بدنا نبعت 3 للجهة الثانية، فحيصير عنا absolute value of minus 3x plus 1. ما دخلنا بالماينس اللي جوا على كل حال، ما عم نطلع فيها أساسا. نحن بهمنا إنه في عنا absolute value greater than minus 5. Example 8 كمان minus 4 into absolute value less than 12. So أنا لما بدي أجي أقسم على الماينس 4 مثل ما عملنا هون، وهون كانت greater صارت less than، هون less than شو حتصير؟ حتصير greater. So absolute value of minus 3x plus 1 is greater than 12 by minus 4 is minus 3. طيب نوقف عندها شوي. هيدي أنا absolute أنا بدي لاقي x such that شو ما عوضت هون وعملت absolute value بدي يطلع الانسر greater than minus 5. طب مع طول هيدا صح، لأنه أنا شو ما عوضت بالabsolute value حيطلع جوابي positive. شو يعني positive؟ يعني greater than 0. أوكي؟ طب إذا أنا عطول جوابي أكبر من 0 والزيرو أكبر من minus 5، 0 أكبر من كل شيء negatives، يعني هون عطول I have all the numbers, the real numbers are answers. نفس الشيء هون. اوكي طالما انا بدي ابحث على x such that اذا عوضتها تطلع absolute value greater than negative number، طبيعي ما هو دايما حيطلع greater than 0، so طبيعي يطلع greater than minus 5. so بهاي الحالة بنقول that the solution equals